I am so happy to welcome you to our Silent Unity prayer service today. As we come together, there are people from all over the world joining us. And so each of you is a tremendous gift because you're bringing your own special energy to this prayer experience. And I thank you for being with us. I'm Reverend Patricia Bass, the interim CEO at Unity Worldwide Ministries. And with me today for this bilingual service is Reverend Juan del Hierro. Juan is the associate minister at Unity of Miami and also serves on the board of trustees for Unity World Headquarters. Well, good morning, and thank you so much for that introduction, Patricia. I am so blessed to be here with you and with all of you that are watching. Gracias, Patricia, por esa introducción. Como dijiste, yo soy el ministro asociado de Unity on the Bay en Miami, Florida, y también soy miembro de la junta directiva de la sede del movimiento Unity. Es un placer estar no solo contigo, pero también con todos que están viendo en este momento. Patricia es la directora ejecutiva interina de Unity Worldwide Ministries, la organización de ministerios mundiales de Unity. Gracias a todos ustedes por ser parte de este servicio que es especial, porque es el primer servicio bilingüe y virtual de Silent Unity, el Ministerio de Oración de Unity. Ese servicio es parte del Día de Oración Mundial que ya tiene 27 años en existencia y es parte de una conciencia de oración de más de 130 años. Les acordamos que pueden poner sus intenciones y peticiones de oración en los comentarios abajo del video y nuestros asociados de oración los tendrán en sus corazones por los próximos 30 días. Hoy somos una red mundial de oración. No solo por todos ustedes que están participando de los diferentes rincones del mundo, sino porque este año tenemos una cantidad tan grande, es la cantidad más grande en nuestra historia del Día de Oración Mundial, participando con nosotros ministros en los servicios y guiándonos en oración en estas 24 horas tan especiales. ¡Qué bendición ser parte de hoy! This is such a sacred time today. This is the 27th Annual World Day of Prayer. We've been collecting prayers now for months, and those prayers are being held in heart and mind and prayer by our Silent Unity Prayer Associates. And the thing about those wonderful prayer associates is that they have been praying for over 130 years. Silent Unity has been praying for the world for over 130 years. Your prayers, our prayers, are in their hearts as we go through this time of special prayer today for World Day of Prayer. I'd like to introduce you now to our guest musician today. Eddie Watkins Jr. is a renowned musician, singer, and producer, and he is talented beyond measure. The only thing that exceeds his talent is his great, big, beautiful heart. I'm walking with the Spirit, and I'm talking to the Spirit. I'm learning from the Spirit, and I'm turning to the Spirit. I'm growing in the Spirit, and it's showing through the Spirit. I'm walking with the Spirit in front of me. Well, I'm walking with the Spirit. I'm talking to the Spirit. I'm learning from the Spirit, and I'm turning to the Spirit. I'm growing in the Spirit, and it's showing up, it's showing. I'm walking with the Spirit in front of me. Well, when I find myself in one of those situations that's leading to some kind of drama or confrontation, I go within and get plugged into my friend before it's too late. I put the Spirit in front of me to make those crooked places straight. I'm walking with the Spirit. I'm talking to the Spirit. I'm learning from the Spirit, and I'm turning to the Spirit. I'm growing with the Spirit, and it's showing up, it's showing. I'm
yeah. When I find myself in one of those situations when I don't know what to do and got no explanation, I go within and get plugged in for a revelation. And 10 times out of 9 things will work out fine without my participation. I'm walking the Spirit. I'm talking to the Spirit. I'm learning the Spirit. And I'm turning to the Spirit. And I'm growing with the Spirit. And it's showing. I'm walking with the Spirit in front of me. Well, I'm walking and I'm talking to the Spirit. I'm learning and I'm turning. And so it. I'm walking with the Spirit in front of me. Our World Day of Prayer theme this year is From Fear to Faith. And one of the questions that we've been asked to reflect upon is, how do you move from a consciousness of fear into faith when you're triggered by a particular troubling situation that causes fear? How do you move into faith? So for me, I have coined a term, or maybe I heard it somewhere, called spiritual double vision. And spiritual double vision is when you see the facts of a situation, but you also see beyond that to a higher truth. It's kind of like being in the world, but not of it, because we have to accept what's before us, but we also know that in the midst of whatever we face, God is there. And that's where I find my particular strength, is to always know that God is with me, in me, expressing as me. And so if I ask myself, where can I find God in this situation? Where do I see God in this situation at work? That up-levels my ability to see truth with a capital T in the midst of the trying situation. So I'll give you an example. Just recently, I had this inspiration to volunteer for a particular leadership position. And I don't mind telling you that it was such a big volunteer role that my first thinking was, but I'm not this enough, I'm not that enough, and what if I this, and what if I that? And all my fear thoughts started to come forward. And then I got still and I said, wait a minute, Patricia. Where is God here? And I knew that I'd been inspired by God in the first place to consider the role. And what I also knew was that God's Spirit alive in me is going to be there in every moment of this volunteer responsibility. It won't be me alone. So I moved from fear to faith by looking at spiritual double vision. The facts of the situation, air quotes around facts, and the higher truth, that God is with me, in me, always. Thank you for your sharing, Patricia. Me encanta que hablases de tener la visión espiritual doble. Sí, es importante estar presentes en el mundo y también poder vernos y ver nuestras experiencias a través de la visión espiritual, es decir, a través de los ojos de Dios. Porque sí, estamos enfrentando tiempos de muchos retos, pero aunque luzcan un poco diferente, de verdad, los retos son los mismos que hemos no solo enfrentado, pero superados en el pasado. Es decir, es el reto de cómo podemos vivir en fe y no en miedo. Es fácil dejarnos llevar por el miedo. Vivir desde el espacio de fe toma práctica. Toma energía, y por eso es que me encantan nuestros principios de Unity, porque son una práctica. Hay que vivir la verdad que conocemos dentro de nuestros corazones. Entonces, en tiempos de miedo,
Respiro profundamente y tomo atención. Ok, sí, estoy sintiendo miedo, estoy angustiado, pero respiro otra vez y voy más allá del miedo, a esa parte interna mía donde sé que tengo una conexión profunda con mi propia divinidad, donde sé que reside mi conciencia crística. Y recuerdo entonces que mi experiencia de la situación puede ser diferente, puede ser vista a través de mi visión espiritual. Y no solo me pregunto, ¿cómo puedo ver la bendición de esta situación? ¿Cómo puedo ver a Dios dentro de esta situación? Sino también me pregunto, ¿cómo yo puedo ser la expresión de Dios en esta situación? ¿Cómo puedo yo ser la bendición? Entonces, por ejemplo, miro a esta pandemia que estamos todos enfrentando en el mundo. Y no solo me pregunto dónde está la sanación surgiendo de Dios a través de esto, sino que cómo yo puedo ser una presencia de sanación para mí y para el mundo. Esta práctica de respirar y ver más allá de la situación se me hace mucho más fácil cuando practico la meditación. Así que les invito a que nos preparemos para unos momentos de meditación. I invite you now to prepare for a time of meditation. Ahora les invito a que respiren profundamente. Y si no lo han hecho todavía y se sienten cómodos, que cierren sus ojos y se dejen llevar a esta experiencia donde reconocemos la presencia divina, la energía que es Dios, aquí y ahora. Este momento sagrado es un momento de plenitud. Estamos en la presencia divina. Estamos en un espacio de saber y reconocer nuestra verdad. Saber que nuestra naturaleza es una de fe, de poder, de amor y de paz. Porque sabemos que somos la expresión de la divinidad. Somos expresiones del bien. Respiren otra vez profundamente. Nuestros corazones están centrados en la afirmación del Día de Oración Mundial. Firme en la verdad, avanzo del temor a la fe. And as we move now into prayer, I invite you to remember that God is a love that has no end and a power that knows no bounds. So I invite you to relax right where you are. If it is comfortable for you, you may wish to close your eyes. And as you relax, allow your shoulders to rest from carrying all of the burdens that you carry moment to moment. This is our time with God, our time to connect with that presence, the power, the love of Spirit alive within us. So now is a time for you to just ease into Spirit, to let go and to let God. And as you move into a time of silence now, I invite you to inwardly affirm with me, standing in truth, I move from fear to faith in the silence.
as we continue our time of prayer, we remember that God is greater than anything we face, greater than any illness, greater than any storm, greater than any worry or fear or loss. God alive in us, God alive in you is greater than whatever you may be facing. What is troubling you today? I invite you to allow it to come into your awareness. It is safe to do that in this sacred time with Spirit. And as you experience and remember the burdens, the concerns, simply affirm inwardly, God is greater than this. God alive in me is greater than this. And as we move now into the silence, I invite you to hold in your heart this affirmation. Standing in truth, I move from fear to faith in the silence. Entonces, sí reconocemos que dentro de nuestras experiencias puede haber miedo, ansiedad, pero también reconocemos que somos más grandes que ese miedo y la ansiedad. Somos la fortaleza de Dios. Dejamos ir el miedo. Dejamos ir la ansiedad. Soltamos cualquier pensamiento que no nos deje encarnar más profundamente nuestra verdad. Dejamos ir cualquier patrón que nos haya impedido conocer completamente que Dios está aquí, que la fe, que el amor, todo lo que es Dios está presente en este momento, aquí y ahora. Nos dejamos encarnar más profundamente esta verdad. Vivimos en fe, porque somos la expresión de fe. Y a lo que entramos al silencio, afirmamos, firme en la verdad, avanzo del temor a la fe. En este momento, eres reconocido como la experiencia y la expresión de la luz y el amor de Dios. En este momento somos reconocidos por ser la expresión de todo el amor, todo lo que Dios es, y nos sentimos plenamente aceptados y amados por el universo de bien. Aquí y ahora estamos firmes en nuestra fe. No solo es una bendición para nosotros mismos este entendimiento, este reconocer, sino que sabemos que es una bendición para el mundo. Nuestra luz irradia brillosamente como una bendición. Nuestra fe eleva la conciencia de nuestra hermandad mundial. Les invito a reconocer que dentro de cada uno de nosotros está una gratitud inmensa. Una gratitud dentro de nuestro ser. Es una gratitud por estos momentos de meditación. Es la gratitud de tener tan presente y tan claramente nuestro vivir en la fe.
firme en la fe. Sí, avanzamos del temor a la fe aquí y ahora, firme en la verdad. Hemos dejado el temor y vivimos en fe. Feeling our oneness with God as we deepen our meditation, we do move from fear to faith. And we hold this vision for those whom we love. If you are praying for someone today who is hurting, someone who is struggling, I invite you to wrap them in the love and the light of Spirit, to allow your faith to stand in the gap for them, to hold a vision to truth for their being and their life. And as we move from fear to faith today, we hold that faith for our beautiful globe, our beautiful planet Earth, where there is hurt or struggle anywhere on our planet. We affirm together, you are wrapped in the love, the strength of Spirit. And we stand in the faith for you. Allow the radiance of our prayers, your prayers, to wrap our planet in light and love. We move again into a time of silence, inwardly affirming, standing in truth. I move from fear to faith. Standing in truth, we move from fear to faith. We are so grateful for this time that we've had to spend together. This time to remember our oneness with God, the presence of infinite love and wisdom within us all. When it's comfortable for you, you might wish to open your eyes, to take a deep breath in and release. And so we end this time of meditation by once again inwardly affirming, standing in truth, I move from fear to faith. And so it is. Firme en la verdad, avanzo del miedo a la fe. Cerramos esta experiencia de meditación agradecidos y plenamente centrados en Dios. Amén y amén. Y ahora, con un orgullo inmenso, les presento a Nubia Jiménez, directora de música del Ministerio de Español para mi comunidad espiritual, Unity on the Bay. Solo quiero estar en ti, solo quiero vivir en ti.
tu aliento de vida en mí. Vivo en tu presencia, sí. Solo quiero estar en ti, oh mi Señor, viviendo estoy en ti. Esta es mi oración a mi Señor, mi Creador. Esta es mi oración, fluir en Él es mi pasión. Esta es mi oración a mi Señor, mi Creador. Esta es mi oración, fluir en Él es mi pasión. Todo me diste ya, solo al bien quiero despertar. Fluye en mí tu creación, canto vibrando en tu canción. Todo me diste ya, oh mi Señor, viviendo estoy en ti. Esta es mi oración para ti, Señor. Oh, Nubia, that was just beautiful. Thank you so much for being with us today. And I want to thank everyone who has joined us, adding your prayer energy, your love, your support. Our world has been deeply blessed by all that you've offered. And there is still time for you to share your own prayer requests and intentions. Just go to worlddayofprayer.org and you'll see where you can leave your prayers. There are also many other spiritual resources available there to support you in your spiritual journey. Sí, gracias a todos ustedes por ser parte de este servicio tan especial. Les acordamos que todavía pueden dejar sus oraciones en los comentarios abajo del video y que también pueden ir a encontrar más recursos y poner sus oraciones en nuestra página de web para el Día Mundial de Oración, yendo a unityenlinea.org. Y ahora vamos todos juntos a afirmar nuestra verdad con la oración de protección. And now we invite you to join us in the prayer for protection. If you know the words, you can speak them aloud wherever you are. And if the words are new to you, just allow them to reach right into your heart and bless you. The light of God surrounds us. We are light. La luz de Dios nos rodea. Somos luz. The love of God enfolds us. We are love. El amor de Dios nos envuelve. Somos amor. The power of God protects us. We are power. El poder de Dios nos protege. Somos poder. And the presence of God watches over us. We are presence. La presencia de Dios vela por nosotros. Somos presencia. Wherever we are, God is. We are divine. Donde quiera que estamos, está Dios. Somos la divinidad.
And again, we want to thank all of you for being with us today. And Juan, I want to say a special word of gratitude to you. It's been a joy to partner with you today. Thank you, Patricia. It has been wonderful for me to share this experience with you. Gracias, Patricia, por tu energía y por ser parte de este servicio. Y otra vez, gracias a todos ustedes por traer su energía, su amor y su luz, no solo al servicio, sino que al mundo entero. Adiós.